Open your Billease app and then click Neil Lang Young Nasa Bubba Eng upcoming due dates. Ang babayaran ko ingayani 535 muna. Maganda dito kay Billease dahil pwede ka pumili kang babayaran mo. Non-angle young uting mo, or you will pay a custom amount. So pay custom amount, pwede mo ilagay din yung amount na gusto mong bayaran. Sa ingayani ang babayaran ko ay yung exact amount lang na babayaran ko ingayang due date. 1 month installment ang pinili ko tapos to give siya. Click na natin itong pay now. Tapos ngayon click natin itong third row yung e-wallet. Click lang natin itong this. May bank fee na 2% ay 11.4 pesos. Kaya ang magiging total ang babayaran ko ay 546.4. Tapos ilalagay niyo din yung Gcash account number na gagamitin niyo sa pagbayad. Enter the 6-digit code para make-receipt ang payment. Okay, yan nagbabad na too, guys. Pay na natin. Nag-message na si Billease no narsid na nila ang payment ko. Ang next payment ko ay sa March 1st. And guys, madali lang nagbayad through this. Sana natalong din ko kayo and thank you sa pananood. Thank you so much rin kay Billease dahil sobrang dali lang nakote. Sa kanya kapag kailan din mo ang per. Thank you guys. Please subscribe.